আর্লি হিস্ট্রি অফ প্রোপাগান্ডার শুরুর দিকের ইতিহাস পড়ছি মিডিয়া কন্ট্রোল বাই নোয়াম চমস্কি থেকে। প্রথমে আসুন আমরা শুরু করি প্রথম এবং আধুনিক সরকারি প্রোপাগান্ডার গল্পটা দিয়ে। সেটা ছিল উইড্রো উইলসনের প্রশাসনের অধীনে 1916 সালে পিস উইদাউট ভিক্টোরি নামের একটি প্ল্যাটফর্মের উপর ভিত্তি করে উইড্রো উইলসন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল একদম মাঝখানে ঘটনাটা ঘটেছিল। লোকজন খুবই শান্তিপ্রিয় ছিল এবং ইউরোপিয়ান এই যুদ্ধে জড়ানোর কোনো কারণই তারা দেখতে পেত না। সেটাতে জড়ানোর কোনো ভালো কারণ তাদের মাথায় ছিল না। লেটস বিগিন উইথ দ্য ফার্স্ট মডার্ন গভর্নমেন্ট প্রোপাগান্ডা অপারেশন দ্যাট ওয়াজ আন্ডার উড্রো উইলসন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন. Woodrow Wilson was elected president in 1916 on the platform Peace Without Victory. That was right in the middle of the World War I. The population was extremely pacifistic and saw no reason to become involved in a European war. কিন্তু উইলসনের সরকার যুদ্ধে জড়ানোর ব্যাপারে উদ্গ্রীব ছিল এবং সেটার ব্যাপারে কিছু একটা করার পায়তারা করছিল। তারা একটা সরকারি প্রোপাগান্ডা কমিশন গঠন করলো, তার নাম দিল ক্রিল কমিশন, যেটা মাত্র 6 মাসের মধ্যে সফল হলো এবং শান্তিপ্রিয় জনগণকে হিস্টেরিয়াগ্রস্ত যুদ্ধবাজ জনগণে পরিণত করলো, যারা জার্মান সব কিছুকে ধ্বংস করে দিতে চায়, জার্মানদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলতে চায়, তারা যুদ্ধে যেতে চায় এবং দুনিয়াকে বাঁচাতে চায়। The Wilson administration was actually committed to war and had to do something about it. They established a government propaganda commission called the Creel Commission, which succeeded within 6 months in turning a pacifist population into a hysterical, warmongering population which wanted to destroy everything German, tear the Germans from limb to limb, go to war and save the world. এটা ছিল ক্রিল কমিশনের সবথেকে বড় অর্জন এবং যেটা পরে আরও অনেক কিছু অর্জনের পথ তৈরি করে দেয়। দ্যাট ওয়াজ এ মেজর অ্যাচিভমেন্ট অ্যান্ড ইট লেড টু এ ফার্দার অ্যাচিভমেন্ট। ঠিক সেই সময়ে এবং যুদ্ধের পরে একই কৌশল অবলম্বন করে তারা চাবুকের ভয় দেখিয়ে চাবুকের আঘাতে লাল পতাকার, যেটা সমাজতন্ত্র বা সোভিয়েতের ভয়ের হিসেবে একটা আতঙ্ক, যে নামে আসলে এটাকে বলা হয়, ছড়িয়ে দেয়, যেটা আসলে ট্রেড ইউনিয়ন, সংবাদপত্র আর স্বাধীন রাজনৈতিক চিন্তার ব্যাপারগুলোকে নির্মূল করে দেয়। সরকারের সাথে মিডিয়া, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, যেগুলো আসলে সুসংগঠিত এবং একতাবদ্ধ হয়ে এটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে, এবং সেটা সাধারণভাবে বলতে গেলে একটা বড় সাফল্য ছিল। Right at the time and after the war, the same techniques were used to whip up a hysterical Red Scare, as it was called, which succeeded pretty much in destroying unions, eliminating such dangerous problems as freedom of the press and freedom of political thought. There was very strong support for the media from the business establishment, which in fact organized, pushed much of this work, and it was in general a great success. Among those who participated actively and enthusiastically in Wilson's war were the progressive intellectuals, people of John Dewey's circle, who took great pride, as you can see from their own writings at the time, in having shown that what they called the more intelligent members of the community, namely themselves, were able to drive a reluctant population into a war by terrifying them and eliciting Zionist fanatism. The means that were used were extensive. For example, there was a good deal of fabrication of atrocities by the Huns. Belgian babies were with their arms torn off, all sort of awful things that you still read in history books. Much of it was invented by the British propaganda ministry, those whose own commitment at the time, as they put it in their secret deliberations, was to direct the thought of most of the world. But more crucially, they wanted to control the thought of the more intelligent members of the community in the United States, who would then disseminate the propaganda that they were concocting and convert the pacifist country to wartime hysteria. That worked.
It worked very well and it taught a lesson. State propaganda, when supported by the educated classes and when no deviation is permitted from it, can have a big effect. মানে এটা 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 একটা শিক্ষা দেয় যে স্টেট যদি প্রপাগান্ডা করে তাহলে এবং সেটা যদি রাষ্ট্রের শিক্ষিত সমাজের দ্বারা সমর্থিত হয় তখন এটা একটা বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে পারে জনগণের উপরে। ইট ওয়াজ এ লেসন লার্নড বাই হিটলার অ্যান্ড মেনি আদার্স অ্যান্ড ইট ওয়াজ হ্যাপেন্ড পারসুড টু দিস ডে। আজকের দিন পর্যন্ত এখন কিন্তু এই জিনিসটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। The spectacular achievements of propaganda.